A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms.よくわかったね。俺分かってなかったけど。Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. 7年前の請求書。I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. ルイス兄さんは死んだのかな。In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. なんかおしゃれだな。こっちも進めるんだ。真っ暗で何もなかった。これ何ゲーなんだろう。ホラーゲー。謎ゲー。謎ゲーなの。つまりジャン No ル one と has しては driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. ほうほう、誰も来てないってことか。操作方法がよくわかる。なんだ。あ、リーライさん押す。あ、リーライさんどこ行った。The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. わら。But now I had 本人 questions には about 秘 my 密よ。 family that only the house knew the answers to. ワックさんがないのね。バックさん。The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. でっけえ As a な。 child,
The house made me uncomfortable バックっ in て a した way っ I て couldn't 意味じゃ put ない into っけ words. あ、そういうことなの？ Now, as a 17-year-old, I knew exactly 17 what 歳か。 those words were. I was afraid of the house. 雰囲気はホラゲなんだよね。いびつなお家。そう。これってこういうのって海外にもあるんだね。アメリカっぽいね。なんか国旗があるってこと。調べられねえかな。こっから入んの？ Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. え、 The power had been turned off the night we left. しかし。それ請求書あったもんね。主人公はワンコだった。マジで。なんか悲しい物語な気がしてきたぞ、なんだ。でけえのこぎり。木材用だね、これ。確か。大木切るようなやつだよね。For the first time in years, 久しぶりに。開け I 方 felt 怖い。 like I was home. いや、家にいる気がしたって家じゃないの、ここ。あなたん家でしょ。おお、なんか怖えな。But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. 猫の森。引っ越し先は家って気分じゃなかったのかしらね。あ Or only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. あ、わかる。引っ越すとね、そうなるのはわかる。1ヶ月くらい慣れないんだよね。なんか家の匂いっていうかなんていうかね。なんか気が落ち着かないんだよね。The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. ほ夜逃げでもしたのかしら。う。なんなんだろうね。これホラゲじゃないよね。もう Nothing 一 in 回 the。house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. 歯が多すぎる笑顔ってどういうこと？例え方が独特すぎるな。荒川。荒川。どうやるの？こういうことか。 Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Yeah. やばい、ホラゲの雰囲気しかしないんだけど、ちょっとやばいんだけど、俺ダウンロードするの間違えた。ちょっと待って。
この鍵もしか Mom して。 always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. ああ、違うんだ。一周回ってきたっぽいね。怖くはなさそうじゃが。ホラゲー慣れてる人の怖くなさそうはあれなんだよな。手にならないんだよな。なんだこれは。 A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. あの夜の混乱の中、あの夜ってことは、なんか接着剤だいぶ詰められてるけど大丈夫かここに。何これ、接着剤。いい補強の仕方だと思います。 My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. 兄貴も死んだんか。あ、じゃあ行方不明だね。ミスシングってこと。怖えな、なんか雰囲気怖えな。しゃがめねえし。 After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. 寝室をすべて封印した。寝室に死んでんじゃ Then ねえ Edie retaliated and drilled peepholes. ほうほうほう。視線誘導うまいっすねこのゲーム。リーンしてエイムしながら行けばいける。それができたらいいな。楽そう。チラ見して、なんていうか、心の準備を整えながらいけるゲームっていいよね。 Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. バーバラって誰だ。あら、 Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. すごい閉じ方だね。母親も母親でこんなことをするっていうことは相当なんか訳ありな気がする。 Edie's father Odin built the original house. オーディン召喚獣か何か。バーバラ1944年から1960年、16歳で死んだってこと。バーバラってことはこの主人公より早く死んだんだ。なんだ、びっくりした。 The last time I was in オーリン Edith's senior バルハラで room, もあるのか I しら。 was 10 and she was painting my portrait. 怖いんだけどこの覗き方。いるとこないよね。やばい、変な汗出てくる。あ、これも見れるってこと。 As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. ホラーなら覗いた瞬間アイスピック刺されるから。My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. 死んで兄弟のカルビンと一緒に過ごし。てかさ、なかなかみんな短命だよね。なんだこの赤い紐は。だって11歳だよこの人、亡くなったの。でこれは1歳でしょ。1歳。でこれが、あ、これ人は普通かな。セブン、エスベンホスタットフィンチさんのは赤子で亡くなるって何したのかしら。50、
何したんだろうね。このエディっていう人はなかなか生きてるよ。約93年間生きてる。93年間だね。なんとかフィンチっていうのが1915年から1965年だから約50年間くらい、49年間だね。49歳で亡くなったってことか。これもしホラーだったら泣くよ俺。16歳、これ見たっけ？ Barbara was a child star for 2 years 子役スターだった until アメリカ America grew out of it. 怖いんだけど16歳か。モリー10歳。よし、泣くの楽しみにしてる。 Molly always seemed like a girl I could 待って imagine being friends with if she hadn't died in 1947. ホラゲじゃないと言ったじゃないか。I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. ウォルター王子さん。家族何人いんのここの部屋。 I think my mom sometimes regretted not sealing it up. 怖いや。モリーの部屋の向かいは自分にとってホラーだわ。モリーって誰だっけこれ？あ、これか。ああ、なるほどね。おお、びっくりした。なるほどね。深海がダメだっつったっけ。綺麗だと思うんだけどな。Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ルイスは秘密の通路があると言ってくる。私はそれを信じなかった。あら、手元意外と綺麗。こんな部屋は爆破しましょうね。ダメです。 Turns out, my mom was really good at keeping secrets. お前こそ母さん秘密守らなかった。なんだこれ。 It was time to find out what my mom had been afraid of. 何この家。どういう事情があってこういう作りになってんの？ From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. ミルトン。綺麗だな。これフリップでダウンロードしたんだけどさ。Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. あら、これ誰の部屋だ？ Just like I had no 今 idea. の本開けなくても開けれたのでは。確かにそれは思った。本を破っちゃえばね、開けれたよね。I grew up looking at Molly's room through the peephole. モリーの部屋を覗きながら。 Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. 乙女チック。乙女チックね、もうなんか全体がね、なんかピンクしてる。ピンクっていうか、なんか綺麗。December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ほうほう。あ、主人公変わった。ネズミの餌。こ The れ gerbil food was dry, but I didn't mind it. マジで？てかネズミ飼ってんのそもそも。ハムスターとかじゃなく。こっちにも行けんのかな。 Mom, can I come out now? ええ。 Sweetheart, it's late.
食べちゃったよ。腹減ったら寝れねえんだよな、人間な。まさか、ちょっと待てよ。なんでこれで丸が出るんだ。クリストファー。I thought about eating Christopher, but I held back. あぶね、よかったね。まともな人だった。このゲーム関連で。ネズミの分っぽいのの横にあったものなんてお腹壊しそう。絶対あれだよな、なんか寄生虫じゃないから、なんか変な虫に侵される気がする。いろいろ持ってるからな。モリー、エディなんとか。暗くて見えねえな。ちょっともっと輪用したいな。あ、トイレだな、これ。I kept eating and T ウイル eating. スとか。マジで。ちょっと待って、ちょっと心がえぐられるんだけど。I ate a lot of things that night. もう腕がなんかあれだよ。なんかポツポツ出てるよ。歯磨き粉食うってやばくねえか。吐きがき粉発汗、フッ素とかあるのに。Then I heard chirping outside my window. ある程度はね、体の中にあっ It た。 was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. それ逃げられるわ。戦略防止用のあれもあるし、チェーンもついて And suddenly, る。おあ、猫に I なった was a cat. え、どういうこと？コロコロ言ってるけど。歯磨き粉空と猫に I 変 tried 身 to で be きるの quiet, か。 but the bird was really マジか。 scared. ちょっと歯磨き粉食ってくるわ。おんどれバカにしやがって。 Mom and Dad didn't even look at me. なんで甘えるような。アメリカのフッ素入りじゃないとあかんのかも。マジか。あ、ここまで登れんの運動神経いいな。 I jumped and I almost got her. こんな声出すっけ。I could tell she was getting Kuso. really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. 不満そうにうーって声出すのかわいい。かわいいやな。めっちゃかわいい。でもなんか耳のそばで聞こえるのめちゃくちゃ不思議な感じがする。お、いたいた。 I gobbled her up, お、教えた。 and suddenly I was an owl. お First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. あ、かじろうとかした。操作方は全然わかんないんだけど。 Rabbits. ラベッツ。きたー。 I imagined his face looking up and seeing mine through my talons.
followed him up, and I didn't chew one bit. Then うさぎおいしい。 I さあきおいしい。高とかも頭いいからさ、野ウサギ捕まえると高いところを落として殺すんだよね、確か。 a mama rabbit. よっこらしょ。まあ、任せてくださいよ。 She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. おあ、ビーフっぽくなったぞ。こういう転がり方ってどういうこと？ちょっと挟まったんだけど。ちょっと水揚げされたんだけど、ちょっと待って。メガドロンかな。思った、俺も思った。あ、 I rolled off the cliff and into the ocean. あんな Now, 車 I びっ was くりするね。 hungrier than ever. メガロドンだったわ。なるほど。俺もね、 Fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. モリーもなかなかなんちゃな子だったんですね。アザラシ号って遊ぶのってシャチだっけ？ああ、シャチも遊ぶよね。 Jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. なんだ？お、ヘビになった。ニョロニョロ。 Now I was a monster, and I smelled people everywhere. だってどこに島があるんだ？モンスターになった的な感じかな。どうなんだろう。このストーリーがよくわかんないんだよね。この子は腹減ってるってのは分かったけど、結構でかいな。 I was big, but I moved real quiet. おお、丸飲みできちゃうからな、ヘビな。タコかもしれん。タコだなこれ。 I wanted to stop, but also I didn't.どっちから僕が聞こえるよ。ニョロニョロ。気のせいかな。気のせいだったでござる。 いただきます。
食べ放題って聞いたんですけど、日々なのに登れないんかこれ。人肉って美味しいのかしら。なんだろう、臭そうよね。After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to 美 have. 味しそうな匂い。 So I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. いい匂い、パイプの中に消えていった。ニョロニョロと。美味しい説とまずい説があるのよね。そうそうそうそう。昔の飢饉の時に食った人に聞いてみれば一番早いんだろうけど、そんなの聞けるわけもなく。I got closer and closer. 暗いな。なんか家の中にあれ、家の中だぞ。あれ、ウミガメのスープ。そんなにあれの。 All of my stomach started growling. Oh? And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. 夢落ち？夢落ちかな。モーリー、ごめん、エディって言ったやつはモーリーだった。 I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. エディスっていうのがあれか。あ、で、閉じちゃった。あら、黒猫いたけど今。 This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. モーリー。 I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. イーティっていうのは、ひいおばあちゃんらしいな。 Her room was like a museum. 博物館みたいな感じました。なんだろうこれ、万華鏡？ For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. やべ、なんか普通に面白いぞこのゲーム。あれ？これで終わり？イーディっていう人が1880年から1937年ってことは、57で死んだの？あ、こういうこと？どっちだ？違うな。これなんか場面切り替えあれないかな。あ、なった。 Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. カシャカシャするやつじゃないかな。カシャカシャするやつだったこれ。ヨハンって息子も亡くなったってことね。 On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington
send the house and Odin to the bottom of the sea. すごいな。船に家を乗せて遠出するっていう考えがすごい。Odin's daughter Edie, with husbands Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. オーカスと娘イーディがこのひいおばあちゃんか今。つまりこれのエディスってことか。 Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. あれオーディン死んじゃった。 His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. あ、終わった。あ、終わったのこれ。 Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. 1999年生まれってことはあれより下だから20歳くらい、20歳くらいか。セベン、エディ、イーディ。ああ、見てたこれ、この景色ってことね。ああ、結構この、なんだろう。この配置落ち着くな。この部屋。あとね、テレビがね、ほら、箱があった。ほら、めっちゃアナログ放送の頃の箱があった。One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. なん For で a の few こと。 weeks, she was a celebrity. 懐かしい、わら。懐かしいよね。中の電子ビームでこの画面に映して、映像を見るっていうタイプね。 I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a イ long, ーディス・ジュニア。 long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. 自分家の下にモグラ男が住んでますよって言われたら。Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. イーディ。亡くなったんだ。ルイス兄さんが亡くなったってことでしょ。Even in her 90s. びっくりしたじゃん。 Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 確かにいいおばあちゃんそうだけどね。ちょっとドットが気になる。あ、1歳で亡くなったこの部屋じゃん。 The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. 37歳のケイが。これ怖いんだけど、ここ中身見るの。なんかいる？It was a pretty big trace. 何だって？これたまに落ちてるよね。なんだろう。あれか、薬のあれか。飲み忘れないようにってするやつか。そしてピンク。鍵もピンク。よっこらしょ。 There's a secret in this bathroom. 鍵じゃない。 It's in the last place you would look. それ誰も普通は考えない。 It isn't in the cupboard.
補充忘れてうっかり忘れるやつ。そうそうそうそう。It's hidden in this book. あら、なんだこれ。なんだこの家は。ちょっと待って。あ、写真現像するとこじゃん、これ。このゲームのボリューム。Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. 古いカメラね。この家すげえな。絶対迷うよ。お、忍者屋敷ね。忍者屋敷だよね。I knew Grandpa Sam had a twin. サモおじいちゃんっていうのかな、双子の兄弟。And that he never talked about him. なんで双子の兄弟のことをなんで話さないのかよくわからんなんだけど。なになになに、なになになに、いやいやいや、ちょっと待って、キャンセルできないの？すげえ。まあ行かないけどね、ちょっと待って。すげえな、この家。ここ登れる気がするんですよ。やば、登れたわ。I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. コマンドセンター。司令塔。カルビン。 How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. あら、足怪我してる。自分で焦げるんだ。あ、そういうことか。なるほどね。こう使えってこと。 My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. ここで。正面がけかな。 But that day, he finally 正面がけだよ made ね。 his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, この頂点のところで足離してさ、くるりんってするのめっちゃ楽しいよ。 maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his めっ mind. ちゃ高くなる。ブランコ壊れたら終わるぞ。終わるよな。 That's what I want to remember about my brother. いや、この頂点に行くときさ、こんぐらい高くに行くとさ、だいたいめちゃくちゃ怖いよ。お、いけたいけた。 The day he made up his わ mind, ーい。 he did. おう。壊れた。 Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I やら remember かした。 trying to do the やら exact かしちゃ same った thing. ね。でもブランコあの高さになるとさ、
公園とかのもそうだけどさ、After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. カルビン、川立ち切り。そういうことか、カルビンは。そういうことか。死んだからか。Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. カルビン。そう、頂点に行くときにさ、あそこまで高くなるとさ、試したことあるとわかるんだけど、なんだろう、スピード失ってさ、落ちそうになるんだよね、垂直に。The passages were a 一 pretty 回転 tight する。fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. エディスさん、ちょっとお胸がちっちゃくてよかったね。取れなかったよ。ぶん殴られそう。あ、ここに繋がるってこと？これ気づかねえわ。Growing up, I always thought of Barbara as a child star. それなりそうだなって思って、頂点まで来がなかったわ。来なかった。怖いよ。必死にだもんね。足を畳んで、座ってる台にしがみつくしかなかった。その時にパッと離すとくるりんして、スパッて、着地できるんだけどね。結構楽しい、ブランコ。I never thought about how hard it must have been for her afterwards. ピザ7年前のピザはもしかして。やべ、くしゃみ出る。うん、セーフセーフ。くしゃみ出なかったよ。出なかったことにしとこう。Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. そして、ドン臭い子が真似して大怪我するまでがセット。そうそう。Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. まあそりゃそうだよね、子役ってこ But ういう in の。 a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... 声優 Now 頑張ったな。 that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... BF、バトルフィールドかな。ボーイフレンドって言 You're ってたさ。 right! Also, I バト love ル your フィールドフレン delivery ズ on って that. 言ってみたいな。 Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding あら until finally the key pops out. そうなの？ Thanks, babe. I'll be back in a sec. あれ巻き続ければよかった 20のか。 minutes later, Rick また、ルーブくんがやらかすのね。 So Barbara went to look for him, right on cue. 20分でも帰ってこなかった。 She reached for the music box,
バックス。あ、 And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. あれ、ここの BGM ってあれ、なんか聞いたことあるぞこれ。 She found Rick's crutch and imagined the worst. マイケルでも来るのかしら。うわ、びっくりした。こんな曲聴くなんて。こういう曲をここで聴けるとは。あ、 The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. うらうら。まさかこの曲が The old fridge rattled and grew still. Oh dear! よし。 Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. わら Then。I'm furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming 弟は up. なんか襲わ But れた if の this か。 is a trick, you're dead, Walter. あら、また BGM が再来だっけ、マイケルだっけ、一夜で毎回脱走して獣人にも殺したっていう。なんだろう、この松葉勢の松葉勢マスターみたいな。こっちだっけ、ほら、じゃあこっちじゃねえや、折れた、こっちか。妹ストーカーすることうん10年のマイケルくん。マイケル。 Walter vanished. あれ、 His 消えてきた。 bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ここか。見えたかも。 Played her part beautifully. 森さんです。 Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. おお、怖怖。ほら。あ、死んだなこれ。 He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. ほら、とどめさしに行くんだよ。
やったぜ。やっとじゃなしとげとでクエスト成功。サブクエスト報酬が付与されます。よいしょ。あ、いなくなってる。Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. 猫の目っぽくなってんの。忍者泊まりだったか。水たまりだった。Dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. おー、いいね。いいね、こういうストーリー。Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. なるほど I ね。 wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. 誰がうまいこと言ったよ。お、面白かった。この本だけど結構面白かった。Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. バーバラ、16歳か。どっから出るの？あ、なんかある。よく入れたな。I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. それあの場所開けてほしくなかったからでしょ。ここ気になるよね。今ロードじゃねえな、セーブ入ったな。ここ誰だろう？誰の家だろう？誰の部屋だろう？ Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. 暗い。バーバラのヒント得たから、これで来た。そうだ、電気来てないんだった。あれ BGM 流れないですけど何を BGM 期待してるんですかね。
7. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. 破傷風だっけ？読み方よくわか I んない。 saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. 暗くて見え I thought maybe she was hiding presents. どこ？ It turned out she was hiding a lot more than that. これフリップもったいねえな。なんかフリップとして出せるもったいない気がする。あら、なんだこれ力 I が。 remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. あ、こういう雰囲気好き。こういう角がもし繋がってたら結構好きかも。 If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. 皆さんさよなら、ここにいて。 Goodbye, everyone. I can't believe I've フ been リ down プで here for 定期的に 30 years. 良作入れてくるからのう。そう。あら、 On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. 死んだもん。これ使い方わかんない世代いるらしいね。この缶詰切るやつ。 But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. これ Having a 便利よね。 schedule, living for today. こういう俺、 I always 口 expected 切る to ぞ。 be dead 大丈夫か？ tomorrow. これ回すやつじゃなかったけど、なんだっけ？自分 But で if 手 you で wait 回 long せた enough, ね。 you get used to 便利よね。 anything. あ、デジャブ感じるんだけど。 Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. 缶を回すんじゃ、自分の手で回すみたいな。こうは思ってたけど。あー前後に動かすといいやつね。そうそうそうそうそう。 And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. これなかなかめん、好きや Maybe ね I just got 桃好き tired や of ね。 being afraid. 全く同じ缶詰食べてるけど。結構うまそう。 It's been a この week 人 now, 糖尿なり the そう。 longest in 30 years. そう死ぬよりまで出したから。 I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. これなんでこんな地下にいたんだって話だけど。落として開けないんだよ。この家すっごいな。 I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara, バーバラ殺した何か。呪いじゃなかった。 and Molly, モリーを殺したやつか。 and Calvin. アメリカにはこういう人が結構いるらしいね。へえ。 Maybe this is all a mistake. あら But I need to stop living the same day, even if it kills me. 独特なゲームだね、これ。なかなか。 Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Special I don't mind if I only have a year left.
month or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. 聞かれたぞ。ウォルター53歳で亡くなったんか。線路歩くのは危ないで。言った瞬間これである。 I can't believe my mom never told me he was down here. 家族も知らない人が住んでるっていう。家族教えてくれない人が住んでたってウォルターさん。っていうことはさ、次はどこに行けばいいかっていうことは次こっちだよね。こっちだね。I'm sure my mom was trying to protect me. うわ、絵がうまい。このラジオのなんかノイズみたいなクリーチャー出てきたとからやめて。まあ3回行ってないからな。Maybe she was afraid I'd end up like Walter. サイレントヒルの歌。みんなで歌おうよ。I can only imagine what else she was hiding. 何隠してんだろう。ああ、ここがコインバー。 I don't want to make the same mistakes she made. 米。いきなり出てくる日本語ね。Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of 例 us も食っ left, てたのね。 or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. ああ、なるほどね。信じすぎちゃったってやつか。I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. こっちに行けってことつまり。違うっぽいね。さすがに違ったね。やっぱ改めて見てみるとすごい家だな。Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them.
for what that's worth. 暗くて何も見えないよ。暗くて何も見えないよ。真っ暗よ。こっちか。違うよね。さすがに違うね。あ、こっち当てるっぽい。こっちか。こっち登るってことだよね。もういつの間にか夜になってるし、この主人公なんでここに来たんだろうっていう謎すらまだ分かってないっていう。And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness. なんか惜しい基礎だ Any ね。 of it seems possible. ここがあれか。少年が飛んでたところか。こっちじゃないっぽいぞ。こっち玄関っぽいね。I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. 慣れちゃあかんやつだと思いますけど。What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? はあ、なくなるのが多すぎたんだね。It's embarrassing for me to admit this, but うわ、 the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. ルーシー、ダスティ、読めない。これが読めない。なんか猫っぽいけど犬っぽいでしょ。ダスティがわかんねえな。鳥かな。トロフィー、ダフィー、パーフィー。なんかここら辺の名前の付け方適当じゃないかって思う。シャーリーかな。トラッカー、コッコ、ゾウイ、魚、ウサギ、犬、猫、これか。Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. なかなかセンスあるあれでね。ウォルター・フィンチ、ウォルター・フィンチさん、エディ・フィンチ、おばあさんか、セベン・フィンチ、スベンだ、スベン・フィンチか。バーバラ、謎の事件によって死んだ人。モーリー、荒川。あ、そっか。ああ、そういうことか。猫にやって死んだもんね。カルビン。I'm sure Odin's monument had been Edie's idea.
My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. 絵も猫耳だったしの。そうそうそうそう。なかなかこだわってたね。スベン。She could see it poking out of the water at low tide. 100円入れてねえぞ。Edie said she dreamed about the old house every night. あれが古い家か。違うかな。スベンさんかな。Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. サム・フィンチ、カス・フィンチ、グス・フィンチ、わかんない。グロジョー、わかんない。なんとかフィンチ。She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. 前の世代も同じようなこと起きたってことね。つまり。We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. ミルトンっていうお兄さんはまだ見つかってないんだ、死体が。There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. つまり母親も亡くなってるってこと？Looking back on it now. 猫の時に来た時だ。猫の時に来た食事場じゃん。モーリーの時に。If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. え、妊娠してんだこの人。でもだから来ればよかった。安静にしておくべきだと思うんですが、それはどんな状態で来てんのさ。そうだよね。主人公も主人公でなかなかすごいね。それでも来ようと思う。 I never met Grandpa Sam, but 自分の生い立ちを I think 知 he る。 and my mom had a lot in common. 22でしょ。1月4週間だから、びっくりした。 Pretty びっくりした。 intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. クーマー。クーマー。あ、アメリカ海軍なんだってこの人。ガチのドッグタグつけてるし。サム。
戻りたい。こっちの探索は終わってないぞ。ホラー画像。Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. What? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. ハンティングカー。That's the spirit. ハンティングね。Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. カメラもね、面白いんだけどね。買うと。Aw. どこ撮れた話だろこれ。あー、BGM はいいっすね。どこ撮れた話。 You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. 違うな。親父さんでも撮ってあげよ。何線でも撮ってあげようぜ。ちょっと待ってね、なんかオプションでなんか、あ、オプション×ボタンで選択かこれ、このゲーム。ちょっと明るさげよう。何を撮るって話だろこれは。これ BGM はいいんだけど。Definitely should not have drunk all that coffee. 違うっぽい。当たり前だけど、こっちか。 Nothing quite like being outside. 何やってんですかね。 Still want to take a picture of you. I definitely. Hey! That's a keeper. Oop. A little more gas in the tank, I guess. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill? Dad! Good eyes, Don.これじゃないらしい。なんだろう、メガネかけてる人のメガネ外した時の風景みたいなね、開け方する。後ろの鹿は？後ろの鹿も撮ったけどね、ダメだったね。
あ、鹿取るって話かな。ごめん、そうだったわ。当たってた。Dad, Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. 鹿。Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? 動けるんかい。泣いてんじゃん。泣いてんじゃない Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! ああ、そういうことか。それでなくなったってことね。Of all these stories, that's the Ara. one I wish most that my mom had told me. いや、舐めすぎましたね、これね。親父さんはしゃぎすぎたんや。Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ここもなんか、あれだね。なんか、ボンドみたいなね。あら。これなんだろう、ゴジラ。リスか。気合いでは泣かないかしらね。うん、こんなもんか。After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. なるほど。これ一切でなくなった子。違うっけ。つか、親父さんが亡くなった後どうやって帰ったのかしら。あ、確かにそれは。Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't.なんだこれ。カエルの位置によってあれだぞ。なんか BGM 変わるぞ。難しいんだよ、操作。1歳児お風呂でほっといたんか。怖いよね。人間3センチのあれでもあら、嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしないぞ、ちょっと。Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. 余裕で溺れるよね。余裕で溺れる。てか、カエル操作できる。
えい。えい。ちょっと上手くなってる。ちょっと待って。字幕見る余裕ないんだけど。アヒルが増えてくる。Reminded me so much of Calvin. 見て Lost こ in his imagination. 一番面白い。わら。ちょっと上手くなってんだけど。超優が。ちょっと待って。Whatever it was, he saw. ついてくるのか。おお、ついてくるついてくる。文字を消せる。嫌な予感しかしないんだけど。楽しそうやんけ。テンション上がってライブとかありえるからね。ありえるありえる。なんか大体やること分かってきた気がする。なんだろう、この BGM 魔女宅思い出すんだけど懐かしいだけど。あ、落ちてきた。クジラ。そしてびっくりして水の中でフリーズするのよね。そうそうそうそう。人溺れるとそんなもんだよ大体ね。そういなあはくのれ。ちっちゃい子は特にびっくりすると静かに固まるから恐ろしい。人間でさえさ、大の大人でさえ 3センチの水深で溺れ死ぬらしいからね。この文字全部落としたいんだけど。よいしょ。来た来た来た来た。ポーン。ちょっとうまくなった。何すんだろうこの。口と鼻さえ塞がりゃええからね。そう。だって下手すりゃなんだっけ、寝るときでさえあれでしょ確か。寝るときにさ、うつ伏せでも死ぬんでしょ確か子供って。だから。文字消すのかしら。あ、来た来た来たの。あ、そういうこと。お、なんか飛んできた。バカらしく聞こえるだろうね。お、めっちゃ踊ってるね。うつ伏せてはほんと危ないらしい。そうそうそう。だから。あ。
Maybe if I hadn't called that night. 洗剤残ってるままだよ。大丈夫？ Come on, I don't want Gregory to hear this. 洗剤食べたりしないよね。いやよ。I wish he could have told us あ about the world he saw. あ、これあかん。やばい。電話ほっときなさいな。そう、電話くらいほっとけよなって。There's so much I don't understand about Gregory. 終わった。終わった。About everything. お、なんか水槽の中っぽいね。お、あれいる。クジラが笑ってる。Wasn't your fault. そう、君のせいでこうなったわけじゃないんだよ。母親のせいなんだよ。結局は。全くのせいなんだよ。I'm sure he's happy. And he'd want me to be happy too. はい、UFO エンディング。Okay. Love, Sam. 君ってのは母親のことじゃね。あ、そういうことか。あ、確かにね、電話しなきゃよかったみたいなこと言ってたもんね。やっぱ以前亡くなったってそういうことか。I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. ガスってやっぱり読み方合ってた。 Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and 7 歳 bottled ま up で the は storm 神の inside も his のっていう heart. くらい子供はすぐお亡くなるのに。そうそうそうそう。すぐシャドウにも出てくるし。 I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. 結婚式か。 When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. 生意気なガキめ。 The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did 反 that 抗 day 期 was go inside the tent. 反抗期ね。あるある。なんかあったんかな。ここの人間全部死んだのかもしかして。でも天に入ってくるしかないもんね。 The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. あ、自然の力で壊れたのかよ。 The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." あらら。あららら。 I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach 電気機になさいな。 just you, the 電気 wind, 気に the しなさい sea よ and ね。 foam. But I didn't. Until we found you. 母さんもこれで亡くなっちゃったのか。あら、イケメンだぞなかなか。 She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. オーディンさん。イン
なんだかわかんないけど、なんか喋ってる。モヒカン坊やじゃん。そう、モヒカン坊や。ドーンっていう子は話あったっけ？なんか、あ、登ってくって話か。My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta. ドーンはスカウった子よね。あ、あの子か。言ってたね、そういえば。Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. まあそりゃ宗教にハマるわけじゃないけど、頼りたくはなる気持ちはね、まああると思うよ。My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. ルイス機関銃。いけないかな。こっちか、こっち行けた。When my dad died, I don't think mom knew where ドー else ン to がママ go. ンなのね。あ、そういうことなのね。I'm sure Edie was happy to have her back. ミルトン。The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. 家族がいる一人一人にとってなんか一人の家を作るみたいな感じだよね。この増築系は。よっしゃ。お邪魔しまー And す。 for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. え、まだ死んだの？エンターキーなくね。The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. 嫌な予感しかしね、この高台にこんな10歳のプレゼントって。いや、おかしいでしょ。ここに建てるっての。でもいいな、こういうとこ住んでみたいな。1週間で飽きそうだけど。はい、覗けるかしら。あ、今のウェルカムマットのデザイン。 The only thing he left behind was a room full of paintings. なんか血みたいにいっぱいあるよ。ちょっと待ってよ、ミルトンって生きてるんじゃね？ほら、1992年だって。今27歳か。で、没年書いてないから、生きてるんじゃん。同じ会社の別芸のだわ。これ？そうそう。小ネタな入ってるんだね。いいとこじゃないですか、ここ。建築工学的な。I think Edie was happy to finally have another painter in the family. カメレオン。
これも多分あれ関係あるのかな、このなんかこれ似てるけど。Milton Finch in The Magic Paintbrush.いいな、こういうパラパラ漫画いいよね。ああ、面白かった。あれミルトン2003年に亡くなってる。ってことは先にそのドアに書く人はいなくなったってことね。没年を書く人はもうすでにいなくなってたからかな。Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. もしくはママンが認めたくなかったんじゃろね。なるほど。Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. ルイス、2010年。こんな高いとこ怖いわ。怖いよな。Except Lewis. ルイスの家意外といい。何？外国の家は何なの？一人一人の家族一人一人に対して家が与えられるの。Lewis's room smelled very, very familiar. ヨットどうやって乗っけたのか。頑張ってあれかな、解体してまた組み立てなんかな、上の方で。トム・フィンチ。なんだこれ。Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse.
Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. これさ、この迷路探索とさ、右手を一緒に動かしてるからさ、なかなか頭使ってんだけど。Bats and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. どんどん想像力良くなってる。 The whole new Lewis. そうそうそう。 So I let him go on. 白チュームだからね。これがリアルになってくると現実との見分けがつかなくなりそう。 I even あ、 encouraged. 広くなってきた。 It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made マイク musicians ラかな。あ、いい BGM ですね。これね。 and songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. あ、空想ではない。 So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. ほうほう。 And he won. まあ、それ当選するのは自分の空想だな。マリオみたいなことやめ They ろ。 begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. ニューレシビル。ネーミングセンスよ。 St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. 怖えな。
in Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. あれかな、分岐するのかな。The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. ついにここら辺はなくなっちゃったよ。He knew the world was all in his imagination. 忙しくなってきたね。But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. おお、なんか物語すげえ壮大になってきた。For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of the Golden Palace. この生きのいい魚。My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. プルプルやで。コラーゲンたっぷりよ。あら、現実に戻ってきた。ルイスさん、大丈夫か。ここかな、多分ルイスの。完全に危ない葉っぱなんだよな。He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. ああ、なるほどね。おお、違う。He began to despise the man with a royal contempt. ピンチ。こいつのことか。I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. 顔がない、わら。2個だけ欲しいの。残念、俺がもらった。Holding his crown. There was only one thing left to do.
嫌な予感。I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. 事故で亡くなったってことね、つまり。My brother was really cool. I wish you could have met him. なかなか埋まったね。セブン、ケイ。一旦今日ここまでにしとくか。もう10時よ。10時よって言って。なかなかボリュームあったね。明日仕事から帰ってきて体力あったらやろう。体と首がお別れしちゃったのね。そうそうそう。おつよ。お疲れ様でした。お、なんか今日5人も来てくれてる。珍しい。じゃあ、お疲れ様でした。